स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स ताकि आप बन सको नंबर वन ट्रेडर। आज की स्टॉक मार्केट खबरों में हम आपको लेकर आए हैं हीरो मोटोकॉर्प एंड कोटक महिंद्रा के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प and Harley Davidson could consider the local assembly of Harley motorcycles in India and even export them to global markets. Speaking to CNBC TV 18, the new Hero Motocorp CEO Niranjan Gupta said that both companies continue to talk about future platforms and collaborations. Kotak Mahindra Bank. Canada Pension Fund is looking to sell 3.3 crore shares representing a 1.6% stake in private lender Kotak Mahindra Bank for $750 million through a block deal on Friday, June 9th. Sources privy to the developments told CNBC TV 18. The fund is selling at a price band of Rs 1,792 to 1,886 per share, which is up to a 5% discount to the current market price, CMP. अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और न्यू मार्केट अपडेट्स के साथ।